beledna Shaba Junub Maksud Kulu Betai Namina Lam Peter Lam Both Sol Watani Maruf Bam Suk Shogol SPLM Akuma Bitana Salfa Ki Reis Bitana Peter Lam Amin Bitana SPLM Aindu Zoldeif Amshi Dukuri Ya Comrade Martin Legle Ya Comrade Derin Naja Ya Comrade Martin Legle Ya Comrade Inuba Sudan Le Mustakbal Derin Kalam Wai Amshi Dukuri Ya Comrade Martin Legle Ya Comrade Derin Naja Ya Comrade Martin Legle Ya Comrade Inuba Sudan Le Mustakbal Derin Kalam Wai Ulang wakfin mas SPLM wakfin mares bitana General Salva Kiir res bita SPLM alela yum binata fil beta yinamina Lam Peter Lam Both SPLM ashi duguri SPLM ashi duguri wadi beled na gedam Ulang community maruf men SPLM ashi duguri miya munadilin mutalimin rijul salam jemis. We are very pleased and much honor to welcome you into our Thanksgiving party. In Juba has immense obligations to hold a special Thanksgiving party in honor of our son, brother Comrade Peter Lam Both, who was recently confirmed to the position of the Secretary General of the SPLM party. The purpose of Thanksgiving is to appreciate His Excellency General Salva Kiir Mayardit, the President of the Republic of South Sudan and the Chairman of the SPLM, for the trust His Excellency bestowed on our son as a Ulang community, in particular Ulang County SPLM Secretariat and Jikany community at large. As Ulang and Greater Nasser as whole, we salute the ranks and the files of the SPLM. The SPLM sacrificed much in pursuit of our noble cause of our struggle. Comrades, ladies and gentlemen, we welcome you all and thank you for coming to attend this important occasion. Comrade Peter Lam Both is a humble servant of you, the SPLM party. The entire Jikany community, individuals, families, and the Nuer community in general believe that Comrade Peter Lam Both is a great leader, and the Ulang community is proud of him, as he will relentlessly remain committed and stand firm with the leaderships and visions of SPLA, and as well as the people of South Sudan. Comrade Peter Lam stood firmly in solidarity with the chairman of the SPLM party and the President of the Republic of South Sudan, His Excellency General Salva Kiir Mayardit, and the people of South Sudan. The community of Ulang and the Jikany and Nuer at large are honored and receive this great gift and recognition from the Presidents of the Republic of South Sudan as an absolute vote of confidence to the Greater Nasser and Jikany at large. Comrade Peter Lam Both, he is a gentleman, kind and proud patriot who serve in a several government positions with a great dedications and distinctions.
He is regarded a visionary leader who has clarity of purpose regarding his people's well-being and choice of political destiny. In geopolitical aspect, Ulang community is one of the main towns within the Upper Nile states occupied by Chela of Jukani sub-tribes of Nuer community in Greater Lake George community. During the wars of liberation, the community of Ulang played a great role in the struggle like any other communities in South Sudan. Following the decades of war, Ulang people, like any other part of South Sudan, play a great role, as I mentioned it earlier, during and after the independence of South Sudan. It has been a long journey for our sons, brother Peter Lam Both dance, and the best things the SPLM leaderships, and in particular His Excellency the President, did for him and the entire community. He is a great and truly, ladies and gentlemen, Comrade Peter Lam will lead and wider the support base of the SPLM comes the elections in the times ahead. Even though many people at his ranks were faced with the challenges of decisions to make during both the splits in 1991 and 2013, his purpose that he wanted to get off from the tracks of the movement and rose above his circumstance to obtain a noted and honored, and that was the reason His Excellency Salva Kiir Mayardit confirmed Peter Lam Both. Ladies and gentlemen, comrades, in such regards, as a community, we will stand with you, Comrade Zawani. We will stand with the leaderships that comes with any demands for political and social cohesion support to shape the future of South Sudan. Peter Lam participation in the SPLM started from childhood in the 1980s. He started his long journey of party activism in refugee camps. Went through the chapters until he became the representative of SPLM in Canada and to National Secretariat, where he has now reached the top of the ladder. This cannot happen without challenges. But Peter, with his allegiance, commitment and dedication and loyalty to the party, he made it through to that point. Peter's allegiance and fidelity to the cause are unmatched. For that, we as your community are very proud of you, Peter. We congratulate you because we know who you are. Well-bred and level-minded child of golden family. This is the second time, ladies and gentlemen, that Ulang has reached top of the ladder in another institution. فأجرى نقول شنو؟ لنا ناصر كلامنا نظيف ناصر الكبرى. أنا قلت كمان نفسي ناصر له لام وناصر وما شاء الله كان كلامنا نجيب واحد مع SPLM. بعدين كلام الناس بتضرب بعض ده تلقى ده كلام ده كان كيف؟ ما في رئاسة بشيلوك دولة ده بالأساس إلا بصوت موقف.
كان في زول يجي لكم يقول يا جماعه كلنا نعمل انقلاب ولا نعمل شنو؟ قولوا يا جماعه ما عاوزين كلام كده. الان عاوزين يكون في سلام. ناس كثير تكلموا لازم يكون في سلام موجودين. السلام ده يبدا الليله كان يبدا من قريه الناصر. علشان في المستقبل ناس بتقول يوم ده السلام ده بدا لما نعملوا تعيين بتاع بيتر لام بوث. بعدين في ناصر الكبرى انتوا كمان عملتوا حاجات كويس حركه. يوم ذاك انتوا عارفين لما الحاله بقى بطال هنا يجي في فقيرين كل حركه فكك وكانت قمرت الدنيا فات. شكرا USB شكرا جزيلا. Panagatet Kondial Panagatet. السلام كويس. أنا لما كنت حاكم في بنتي وأنا بقول للناس بنتي يا جماعة سلام كويس. لأن في سلام وفي استقرار حاجات بكون كويس. لو في سلام حاجات بتجيب ناس. البقر بتجيب ناس. سمك بتجيب ناس. الزرع بنزرعه بيتم ناس، بنادر بزوجوه بيتم ناس برضه. لكن لما يكون في خراب الحاجات كويسه كله بيمشي في يد بتاع فيو ناس بسيطين جدا. سواء السلام في على النيل مهم جدا عشان يقدر الحكومه يقدر يوصل الخدمات والتنميه لاهلنا في على النيل. هسه انتم في على النيل الكبرى سواء كان في يونيتي ستيت في روين ولايه روين في على النيل البترول قال منكم هناك البترول ده بتاعكم اللي بنعمل به ستروك في جنوب هسه ده البترول بتاعكم. لكن هسه عندكم شارع في على النيل ما عندكم. عندكم شارع في فارغ ولا في بنتيو ما موجود. انتوا لو سالتوني انا بقول لكم سلامكم وين؟ سلام وينه؟ لأن لو رسل لكم مهندسين يمكن يمشي يضيعوه زي ما حصل قريب ده بين غاد يابو عقوبة. ممكن تكون سمعتوا نحن متحمسين كل ده نوصل شارع لعقوبة في شارع 2 ده
mujrimin macam darabul aliyat betana bitindak yang mako harago makanan jadida harago أصلاً شغالين في سوايا كم سنة في بارغزال كم سنة أنا ما سميت إنه في بولدوزر ولا جريدر حرقوه في الشارع ما سميته إلا إذا كان حادث لكن قريب الشارع قبل ما يوصل أكو بزار حرقوا عليات بتاعنا ربنا ساعدنا ما كان في ظلمات والشكل كان كبير جدا سوى عشان يكون في تنمية لازم سلام مهم أول حاجة نقول حاجة بسيطة فيجن بتاع SPLM فيجن بتاع SPLM لأن نحن يعودا كنا الايديولوج بتاع SPLM وكنا الفنانين بتاع SPLM فيجن بتاع SPLM في مؤتمر عام بتاع نسالني يوم كوب بيعرف كان عملوا في بانيغور في المسا أنا كنت قايم مع دكتور جون في مع المؤتمر نحن ماشيين مع المغرب الروبي نوم فوق وده كان في خريف ما ده كان شهر كامل المهم ده وقت الزورة خلاص الزورة طلع لما نحن ماشيين لقينا واحد مواطن بيعيش في الزراعة بتاعه بيعيش بمولودة بتاع نوير زمان مولودة بتاع ناس دينكابور ونوير جون كان وقف قال لي يا كبر تابان أنت بتسألني كل يوم عن نيو السودان قال نيو السودان ده شنو؟ أنت بتسألني كل يوم نيو السودان ده شنو؟ قال لي نيو السودان ده نحن لو غيرنا المولود بتاع زول ده المولود في يده ده لو غيرنا بمولود نفس المولود لكن أحسن من العصاية بتاعه أحسن من المولود بتاع زول ده ما بقعد في ذنبته الذنب بتاعه تبي يورو وقت كده فوق ترى pura ta juma wa ya mun ta yasa wal muloro da zan kan gairna bai tarakta dukuna na wasa da New Sudan ta jongara yau da na samu do inin tartin wilaya ga da New Sudan da ma ya New Sudan ta jongara la ويشيل المدينه لل تيك تاون بيبل ده ما ينتهي ترتيب ولايه جونجر لا ويديس كده لا ده خدمات شيل الخدمات للمواطن جونجر نقول ولان ده عامل فوق مركز تجاري ولان بيعمل فوق تريدنج عامل فوق مركز بتاع خدمات بتاع تليفونات عامل فوق قضائيه ما عاد يشمل يعني يهل فوق قضايا بتاعه عامل فوق ورش بتاع تصليح بتاع المكانات ترترات ولا اي حاجه يعني خلي ولان يكون جذاب بالنسبه لشيلم ولان خلي يكون جذاب اكثر من ملكان واكثر من جوبا عشان يكون جاذب يجي بومي نودومي ناس ولان ناس شيلم لكن حتى جيرانه من غاجوب ولا من غوب ولا من لو ولا تاي نكين تاي كين يتامته they hold on here fire. This is the meaning of New Sudan. خلي الهلة خلي القرية يكون جذاب ما يكون طارق. انت الناس بخلوا القرية ليه؟ بخلوا القرية خدمات. القرية ما فوق تلفون. القرية ما فوق دكان كويس تلقى فوق حاجات بتاعك. القرية ما فوق مدرسة كويس. ما فوق محكمة كويس لو إذا قضية ما بتهل قضية تقينات. ما فوق خدمات كويس. ده معنى بتاع القرية. نحن هسه طبعا ده حكومة وحدة وطنية الحكومة نحن شغالين فوق هذا فوق واني قاعدين نايب للرئيس ورئيس بتاع الاقتصاد ده حكومة وحدة وطنية ما حكومة حركة شعبية ده حكومة كلنا عشان كده don't be surprised بعدين لما نيجي انتخابات لو انت قلت نحن عملنا طرق من سنة كده لسنة كده في ناس ثانيين هيقولوا لا من كانوا جزء من الحكومة لكن نحن كحكومة واحدة وطنية نحن شغالين هسه في طرق عشان الطرق ده يوصل لكل الناس يعني انتوا بديتوا ببور انا متأكد ان في ناس كتار جدا من الولان ناس ناصر وناس لو وناس
murda ayan haro le bor ma bugo da fi juba yin la ne bor asa akun madina manafis le juba awala bor madina muntija fogo sama katir gidan sama garkhaz le juba bagar la markhaz le juba بعد شويه زوره هيكون ارخص من جوبا. انا لما مشيت قريب لقيت مدارس برضه جاي كتير جدا في بور سو طرق ماشي لكم هسه الناس بور ما بيسالوا من طريق ثاني هم بيعرفوا الطريق ده حق الناس مدارس في تركيا ما بيسالوا الطريق لانه ما عارفين الطريق ده جا الناس روبيه برضه هسه شموا الرياح بتاع الطرق نحن في برغزال شغالين في كوتورا كله شغالين في على النيل برضه في طريق مهم جدا هيبدا قريب ده الطريق بتاع باقاك مايول ماتيا كولوج ملكات الطريق ده هيصل لغايه يمشي لغايه باتو لكن القطاع اللي احنا شغالين فوق هسه ده من باقاك لملكات هيبدا قريب ده نحن شغالين فوق مع الحكومه الاثيوبيه الرئيس كير مياردين عشان انت بتعرفوا ما نسى زول في البلد ده لما هو ونس مع رئيس بتاع مجلس الوزراء بتاع اثيوبيا وحكومه اثيوبيا تعالوا قالوا نحن دايرين نديكم مساعده بسيط لكن ما مساعده مجانا نديك قروش دين نعمل بو طريق الطريق ده وين؟ قالوا الطريق بتاع باقاك ماتيا فلوج ملكات سو الطريق ده هيبدا قريب ده نحن برضه ما خلينا طريق تاجوكو نحن شغالين فوق حكومه الجنوب الطرق بتاع بارغزال الماشي لبانتيو نحن شغالين برضه نحن بدينا بالطريق بتاعت رومبيك مافير مياندين تارجيان بانتيو انا بتفق قبل مع الكلام بتاع انكل موسى ملك كلام عن طرق مهم جدا طرق ده جزء من الاقتصاد لان ده بيساعد الاقتصاد. I compare that event of August 18, 2021 to a story written in the book of old, in the book of 1 Samuel chapter 16, verse 1 to 17. When God said to Prophet Samuel that I want to anoint a new king, and he gave instruction to Samuel to go to a family of a man by the name Jesse. And he said one of his sons will be the next king for Israel. And Samuel said, how will I know who to anoint among the 7 sons? He said, well, go there. I will tell you how. So when his children lined up after Samuel called the elders of Israel to a function, and he told Jesse, you bring your sons here, line by line, one by one. And Jesse brought his first son, called Eliab. Samuel looked at Eliab. He was a tall, handsome, and with a huge stature. And he thought that maybe this is the one. And he said, the Lord has really chosen. When he tried to go to anoint him, God said, this is not the one. So Jesse passed, Eliab passed. Then the second son came by the name of Shema. Samuel tried to anoint him. Also God said, this is not the one. And all of them passed. God kept saying, this is not the one. But Jesus said, prophet, these are all the sons I have. I don't have another one. Samuel said, Jesse, think if you have another son. Because this, God did not choose one of them. Jesse said, I don't know what you are talking about. I have only a very small young boy who is taking care of the sheep. And he is not even here. He is in the forest. And he said, you bring him. We are not leaving this place until you bring that boy.
when the small boy called David came, God said, that is the one. I brought this up because when we had the meeting of Political Bureau on August 18, I was not among the choice of the leadership. Indeed, myself, I was not aware that I was going to be nominated. Nominations were done. But the chairman asked a question, do I have a right to nominate? And his colleague said yes. So he said, if I have a right to nominate, the time has come for us, with the senior leaders of the party, to give the position of Secretary General to young generation. SPLM General San Fakir Mayadi and he also said, we need diversity in the party. And for that reason, he said, I nominate Peter Lam. I was sitting behind him there. The room was silent. If you drop a needle, somebody could have heard it. I was shocked myself. My job was to write what they were saying. So now, how did it become me? And Comrade Kwalmanyang said, Comrade Chairman, if you told us that we need this position to be given to young generation, I have no other choice, but Peter is my choice. Comrade Wani said, the choice of a chairman is a directive to the party, therefore I support the nomination of Peter Lam. And all our leaders, one by one, agreed. I did not say a word that day. Nobody told me that I would be nominated. No, I did not ask anybody that I wanted the position. When I came home that evening, I said, God, what have you done to me? This party, which has been messed up from the top to the ground, how would you ask me to do such a work? And who will listen to a child among the giants? I said, but since I know you are the one, I will accept in trust that you will lead me in this process. My community and the SPLM Secretariat in Ulang who organized this, I am not yet comfortable to celebrate me, but this is a celebration for Comrade Salva. Because I have not yet done the assignment that is given to me. The time I finish my assignment, and if God leads me successfully, and we manage to win the elections, this is where you will celebrate me, but now you don't. In the last year, we managed to bring our party together. It was not an easy task, but we saw the hand of God there. We came together from the grassroots level all the way to the national leadership. That is why Comrade James Wane is our first deputy chairman now. And that's why Comrade Salva is confirmed to be our flag bearer in the next election. So we have come a long way, but where we are going is still longer. So I thank the President for confirming me here in the meeting of December 2nd, the National Liberation Council meeting. I also want to tell you, we never discussed that the issue of the Secretary General was going to be discussed in this meeting. I only knew that the chairman was going to appoint his 3 deputies. I thought that the issue of Secretary General will be taken later on when the party holds the 3rd convention.
But he surprised all of us here. And he said, I also confirm Peter Lam as the Secretary General now. And the members went out in flames. They celebrated that. Now with this, what do we do to Comrade Salva? Namal Shunolo. Kamujtama bita jikany. Kamujtama bita nuer. Tabak da tamal Shunolo Salva. Ana shakhsiyan ana maindi haja. I'm not a rich man. Ashan mumkin iwadi low gurush, wala bagar, wala haja. How do I pay him back? It is you who will pay Comrade Salva Maana. SPLM General Salva all the time. لما تفكر في Comrade Salva كشخص, always remember what he has done for you. Ata lo fi haja batal nena amalna na das fi alam le inta o le osoro betak afauna lan nena dari na gadam al balad le bar al aman. It's you to build our country as young people. But we must transition our leaders with respect and dignity. We cannot force them out. It is them to decide when to go. Our main task is to keep the country together and unite the party coalition. For me, I will do my best. The rest is you. If you stand with Comrade Salva, we will move somewhere. We will make the SPLM effective and strong. SPLM حرية سلام وعدالة والحركة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والسلف خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والسلف خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والسلف خيار الشعب. Last year, I went to Beirut for the SPLM Renaissance Program. Not Marle Kalam Katir, Unuman therein Tanmir, and they blame certain people and certain communities. I told them, Nasmurle, you will not see development. They were shocked. Anukutalom. الناس اللي بمشي بحرب الناس بالناب وابقار بقتل الناس الناس اللي قاعدين ما نعين هذا في اجتماع زول تاني قال لي ما في شيء. أنا قلت therefore we are speaking to the converted crowd. تنمية ما بمشي مع حرب سوية. If you don't stop fighting, you will not see development. And this is for Upper Nile Gulu. You always blame us, the leaders of Upper Nile, in the SPLM and government. Le Shawari Amabijilena, Comrade Taban was here, and he talked about this. Ashari Abamshi Lekum Kef, we to Gadin Tulnas. They are to Wallet, or they are to Zolderi, Yemshi Alanil, we have to look. Who is it? Shawari machine for Bargazal, machine for Equatoria. Upper Nile. When the road was about to go to Lawnware, what happened? Nadjawa Harag wa Haliyat Tashawun. Do you think people will be happy to go there? Zol al-Khan fi Sharia Jalega ya Peter. This is what happened. Asa Namal Shunu. He was challenging me to Al-Nadalini to go to mind the Komishwari. We brought it like in Yao to Amatu Kalam. Gunalo, we will talk to our people down. Jamal Manas Kalam will allow no enough. Galu Sharia Batagum Yao Masha, when at Marle Guffalo. To Mumi and Nafar from Yesh Ahmed, from White Army. They came and said, Yahya, we are going to guard this road until we reach where it is going. To Mumi and Nafar.
Beasla bitaw. As a shari amasha keda. Even the man who was building the road said, "Yaka tumumi ana mainde yake low. Give me was 300." And I think if we do it like that, Upper Nile will move forward. Upper Nile will move forward. So in the next round, our main task is to continue to organize a party, especially in the areas, local areas where SPLM presence is very small. Monatic or Mogadar Bedan and Aznuer, Arkajabiya, the Ifajidinina. You all know that. And we are being challenged. Why can we give you positions in government or into Mindagum base in Monatic? And it is true. Ma bizol bagdar yamul shugul wa hal bitaw ma waqifin ma. It doesn't work. And so we want our people, our counties. This time we must go to the county headquarters and establish SPLM there between Shartalata and Sharaba. Wa adha bita majlis al-majalis kullum barak kalam da ana kalamta ma'ahum fi usbu' al-fat. عشان يجي في مشوار ما تفيد. لا حركة شعبية قريب 20 حركة شعبية. عشان وين عشان يجيب حركة شعبية واحد صعب جدا. ودير دعم ودير سند. وكتبوا تعيينه كتب موجود. لكن في صفحات السفن في كان بارك ولا دو السفن. وأنا جيت قلت له أصحابي يوم كان صعب جدا. قلت له وانا اللي تجربه انتم تلفوا عجالي ما كنتوا موجود كنت بمعطوم وجيت مسكوا باللفظ تشاب بسلام وتويتنا عجالي ده كان صعب الايام. قلت له هذا عندك مشروع فيه صعب جدا لكن ان شاء الله ربنا يقدر عليه. لكن ماشي في ايام المضى ظهر كل ولايات وزار مكاتب وكل ميلاد في الحكومات يتابع هذا رجع وعمل مؤتمر كبير وهذا كل شغله يجون تأثير علينا. لكن كل مرة ما بعدنا المريض لو تشوفه بيوم. Peter Lam Indo sifat khas للقيادة for leadership. أول بيتر بيحترم سخايا وبيحترم الكبير. He's a very simple man also. متواضع. بيتر بيحب السخايا وبيحب الكبير. بيتر راجل بتاع رؤية طويل. أنا قاعد معه كثير. بيتر راجل ملتزم committed to the task. وده من صفات القيادة. التزام commitment. Peter is knowledgeable, قادر, عنده علم كافي عشان يقود الكرسي بتأمين الأمن. وبيتر وطن ياهو في أمور جيش أحمد هو فات للتدريب بترفم جنبه إيطاليا. ده كله بيوري إنه زي سوق الجدار وراه. ده بيوري إنه بيثبت إنه بيتر راجل وطني. وأنا ده بقول صفات اللي عنده بيتر ما عنده نهاية ده مش صفات للغاية المناسب
لكن برضو في زعماء بتاعنا. نبدأ بزعماء بتاع نوير. في زعماء أنا بدنا نجيبه ورا البيتر تانين من صفات بيتر عنده ذاته زعماء كان عنده متى سوق جده نحن جنوبين ده بقى جه سوفنا كأنه جديد الدوغو بمتى جه دور مسكينين راس سهل. نحن كنا يا كومريد زعماء. نحن كان ماسكين بلد ده كله لكاد قريب من البحر الأبيض المتوسط. ايه رايك في مصر هناك؟ ايوه اول دخول بتاع جلابه للسودان نحن يا عملنا لهم مقاومه ده في دونغل. وكان عندنا جنرال اسمه خالد سوس. نحن جنوبين ده نحن يا كان حاكم بلد ده كله. خالد سوس كان يا جنرال. والجلابه اللي كان جاي من هناك اسمه عمر ابن العاص. في سكلة بتاع دونغلا نمان خالد سوس قرب دبير. هو جرى بأقل من 100 ناس. دي على حسب. نينا جنوبين استمرنا جيدة لكاد نينا جا جيني بمروي. وده يا محل بتاع تستيت. ده بقى جاي بتاع جلابة جت بدون رجع. ونينا بمروي. في 1316 1316 وستتنا نايلو حمايتس ديل ياو فوق ناسي لوتوكو ناسي توبوسا ناسي باري ناسي ماساي في تنزانيا دي كينيا دي كمان كراموجا وديل كله نينا روح اتجاه بتا جنوب هناك ساوث ايست ونينا مور بأباس جدي لكادي ليك رودولف الهو تركانا لكادي باركام سنانينا جارا في بحر ياو bagi gabail pita Nilotics means people living along the Nile. Jai min kilima Nile. Al fogo nuer, fogo dinka osulu. Uman jatabi Nil Junuban. Oyao sakan fi Khartoum. Min Khartoum fi mahal isimu Jazira Tuti. De jami ni kilima tuti ya comrade intagal de miminiwen wole dalamul moral hini gabulusia de isi mutut o pitut ke o kaman de kan mahal fitana gabul matala asima kan wata sakit nas na gari nak o minina fi furu pita nil al azraq o pita abyad al-nuer جاء على نيل الأبيض وفل اتجاه بتاع كردفان الدينكا فل اتجاه بتاع جزيرة حسد على بلو نايل من هناك جاء جنوبا النوير جاء وصل في ليك نو في 1750 وسكن هناك سكن هناك زمن طويل وانا جاي لزعماء جبال في تنوير على نقال في ترسالوا زوزو منهم في يعني صفات بتوعهم جبال انتم ونسوا هنا عن لاجور ولاية لاجور ابو منو ابو دواج لاجور قبل قيام بيتو في 1823 هو قوم لكن قبل قيام بيتو
na segawar gum pi 1820 jalle menti ka pita panjak pita ayudde uman gam gabul labjor o fi 1821 fi wadi sirin law nuer gam kaman yawo lakadi tijapita akobo ina taban akobo kante hedanywa ana mage gul atlatakun de tariga yalla namanuma nga jede mini usul pitom dak fi 1823 kabir pita jekan ladjor duachuda rajil da قال محل دي ما مناسب وفعلا سبب الاول كلام في ادنات قبيلكم مرتبان كلام دي حقيقه لكن في اسباب اخر امارات كثير سنجامبو البهيره يلا هو فرد جدي لكن دي ليري اتجاه بتاع كانه ماشي نوبه لكن دير فتي سيكا من ليري روا نزل جدي le mente capita solo o na se solo bega haifin enu deja yektel bele pitom umar rasul marasulat gal intum na se solo ni nama jain le sakla ni na be sauzin nemsi fi mahal pitana jidam o solo rafat lakin kan jua mumeli kapita solo melik ref isimu awin piwo kidda fi ingilabat ma ingilabat jua mumeli kaza kwan pito dede rikun meli go dede rikun meli so awin jasu pujede dala haya ladjo inta kan sai duana في سكلة بتاع متمردين ديل أنا بكليك تمشي لا جوكال كويس وفعلا دخل في سكلة من سايد من جانب بتاع أوين ودي يا محل وقلبوا he defeated المتمردين اللي كان داخل المملكة يلا ملك awin bega maksud min larjon ada binatan di jemil sedit galin tabek derua so uomo finus tamente kapita padang o Don John yaur wajede lakadi wosun fina serena fi mahal isimu tuiya isim tani gairo bega touch land de ya mahal ladjor jamat fogo fi 1873 SPLM akuma bitana Salva Kiir race bitana Peter Lam bitana SPLM indu zone amshi dukuri ya comrade Martin Legle ya comrade Derin Naja ya comrade Martin Legle ya comrade Inuba Sudan le Mustaqbal Derin Kalam wai amshi dukuri ya comrade Martin Legle ya comrade Derin Naja ya comrade Martin Legle ya comrade